Welcome all. Welcome to today's class. Today we will discuss about the third type of system coming under two component systems involving solid liquid equilibria. Previously we discussed the first two types. The first one, simple eutectic system. The second one, system involving formation of compound with congruent melting point. And today it is the two component system involving formation of compound with incongruent melting point. So what is congruent melting point? In the last class we learned about system involving formation of compound with congruent melting point. A compound is said to possess congruent melting point if it melts sharply at a constant temperature into a liquid having the same composition as the solid phase. It is nothing special. What happens in the case of all normal compounds? You know that a compound is characterized by a constant melting point. When you melt a compound at its melting point, which is a constant temperature, it melts into its liquid, naturally having the same composition as the solid phase. That means the compound is stable not only in the solid state but also in the liquid state. But in some systems, two components combine to form a compound which is not stable up to its melting point. It's an unstable compound. So on heating, it decomposes to a new solid phase. It can be sometimes one of the component itself, and a solution with a composition different from that of the solid phase. Such a compound is said to possess incongruent melting point. So the compound is said to melt incongruently, means the composition of the liquid phase is different from that of the solid phase. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ടിനാണ് ഇൻകോൺഗ്രുവൻറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻകോൺഗ്രുവൻറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി കോൾഡ് പെരിടെക്റ്റിക് ഓർ മെരിടെക്റ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇങ്ങനെ സിനോണിംസ് ഉണ്ട്, പല പേരുകളുണ്ട്. ഈ റിയാക്ഷന് ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻകോൺഗ്രുവൻറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഡീകമ്പോസിഷന് പറയുന്ന പേര് ട്രാൻസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓർ പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഓർ മെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ. യു ക്യാൻ സീ എ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പൗണ്ട് S1. ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായ കോമ്പൗണ്ട് S1 ആണെന്ന് കരുതുക. S1 ദാറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ സോളിഡ്. ഇതിന് ഇൻകോൺഗ്രുവൻറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ സോളിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് S2 കൂടെ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് മെൽറ്റും ഉണ്ടാവും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പുതിയ സോളിഡ് ഇതിൽ നിന്ന് വേർതിരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലിക്വിഡിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ റിവേഴ്സിബിൾ റിയാക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ കോമ്പൗണ്ട് ഡികമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ സോളിഡും ലിക്വിഡ് മെൽറ്റും ഉണ്ടാവാം. തിരിച്ച് ഈ സോളിഡ് സൊല്യൂഷനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ദ ന്യൂ സോളിഡ് ക്യാൻ ബി വൺ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് എയും ബിയും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഡികമ്പോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ സോളിഡ്
can be either A or B. It happens. Now look at the examples. Sodium potassium system, അതൊരു intermetallic system ആണ്. Gold antimony, picric acid benzene, sodium sulfate water systems. We have to discuss only sodium sulfate water system. Let's go to the general phase diagram of such a system. Okay, see, consider two components A and B forming a compound AB2. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ for our purpose compound let it be AB2, അതിൻ്റെ stoichiometric formula AB2 ആണെന്ന് കരുതുക. Which being unstable decompose at its incongruent melting point into solid B and a liquid having a different composition. So the peritectic reaction is AB2 gives B solid plus solution or liquid melt. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ AB2 എന്നുള്ളതാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തത്. അത് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു കമ്പണൻറ്റ് അഥവാ ബി ആണ് സോളിഡായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടെ ലിക്വിഡ് സൊല്യൂഷനും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ. ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് പെരിടെക്റ്റിക് പോയിന്റ് ഓർ പെരിടെക്റ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ മെരിടെക്റ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് the incongruent melting point. Now let's go to the phase diagram. This is a general phase diagram of such a system, incongruent melting system. Okay, see, how is the phase diagram looking like? It has three curves. You can see that. As usual, 100% A left side here, 100% B right side. This is a temperature composition plot. അപ്പോൾ 100% A, 100% B. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ A ഉണ്ട്, point B is there here, point C, right? So actually there are three curves. ഇവിടെ എ സി കർവ് എ സി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ബി ഇ, ഓക്കെ, പിന്നെ സി ഇ, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കർവുകളാണ്. നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇറ്റ് വാസ്, സി, ഇറ്റ് കംസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അതിൽ ഈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, കോൺഗ്രുവന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്കാണ്. ആ ഭാഗമില്ല, പകരം അത് നേരെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് we get here. നമ്മൾ if you are drawing it or if you try to draw it, let's see how we draw. നോക്കുക, let's take a plain slide. See how I am drawing. Okay, you will first draw a box to draw the graph, then you will show temperature and composition as the variables as usual. See, the graph comes like this. It has three parts like this. Clear? ഇങ്ങനെയാണ് കർവ് വരുന്നത്. അതിൽ ഇവിടെ എ ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ബി ഉണ്ട്, this is C, then this is suppose it is D. Let's see how we have shown it here. Okay, it's shown here E. Okay, fine. So we'll make it as shown in the graph given. This is okay, this is shown E. Where is D then? It's very interesting. See, നമ്മൾ ഈ സി ഇ എന്നുള്ള കർവ് നമ്മളങ്ങനെ അല്പം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ, സി ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, ലുക്ക്,
ഈ കർവ് ഇയിൽ നിന്നും നമ്മളതിനെ അല്പം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ലൈക്ക് ദിസ്. യു ഗെറ്റ് എൻ സ്ലൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് വൺ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഡി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡി? ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഡി ഈസ് ദ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കോൺഗ്രന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്. ഈ കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അത് കോൺഗ്രന്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഡി ആണ്. ആക്ച്വലി അതില്ല. അതിന് മുൻപ് ഇയിൽ വെച്ച് തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ്? സി, ലെറ്റ് us go back to the graph here. ഇവിടെ ഇ ഡി കണ്ടോ? ഇ ഡി എന്നുള്ള ഈ ലൈന്, ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഈ പാർട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ബി ഷോൺ വിത്ത് എ ബ്രോക്കൺ ലൈൻ. അത് ഇവിടെ ഒരു സോളിഡ് ലൈനായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതൊരു ബ്രോക്കൺ ലൈനായിട്ടാണ് വരക്കേണ്ടത്. കാരണം അതൊരു റിയൽ പാർട്ടല്ല, അവിടെ എത്തില്ല. അതിന് മുമ്പ് ഡി ആണ് ദ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കോൺഗ്രന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്. ബട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഇയിൽ വെച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരക്കേണ്ടത്. നൗ വി വിൽ ഗോ ടു ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ആസ് യൂഷ്വൽ. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we will note here pressure is constant, and then we mark here it is all liquid, this portion above the curve. Above the curve it is liquid. So when you apply phase rule above the curve, it is bivariant, you know. F equal, you get 2 minus 1 plus 1 equal 2. ബൈവേരിയൻ്റ് ആണ്. ഇനി കർവുകൾ നോക്കാം. ഇവിടെ എ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് എ? 100% എ. സോ ഇറ്റ്സ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ അല്ലേ, അറ്റ് വിച്ച് സോളിഡ് എ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് എ വിൽ ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. So what about curve AC? It shows the decrease in melting point of A on adding B, or we can call curve AC as melting point curve of A. അല്ലേ? ഇനി B എന്താണ്? The right side you take. B is the melting point of pure B, and BE represent the decreasing melting point of B on adding A, or we can call BE as the melting point curve of B. Okay, then I said the point E is the incongruent melting point of the compound AB2. Now look at AB2. Where is it formed? See, AB2 indicates a stoichiometry of 66.67% B. അല്ലേ? 2/3 B ആണ് AB2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ. See, the compound formed, എങ്ങനെയാണ് ഈ AB2 എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക? A plus അല്ലേ 2B giving AB2. ഇതാണ് സ്റ്റോഷിയോമെട്രിക് ഫോർമുല ഓഫ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് AB2. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2/3 B ആണ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 2/3 B ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് വരിക? മോളാർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി 66.67. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ ലൈൻ ഇതാണ് AB2 കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ composition. So we can write here, we can even write here ഈ ലൈനിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കോമ്പോസിഷൻ അവിടെ എന്ത് എഴുതാം? AB2 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് AB2 ആണ്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡി എന്താണ്? അതിന് നേരെ മുകളിൽ ആ ഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡി ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഡി എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കോൺഗ്രന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്. ആൻഡ് ഇ this E is E എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻകോൺഗ്രന്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഫേസുകൾ നോക്കാം. ലൈക്ക് ലെറ്റ്സ് സേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എലോങ് CE എന്താണ്? Actually, what are the phases in equilibrium? It shows the melting point of the compound AB2. It shows the equilibrium between the solid AB2 and liquid. അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് കർവിൻ്റെയും
ഏത് കർവിലും ഉള്ള ഫേസസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ടൈ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി. ഓർ യു ലുക്ക് അറ്റ് ബോത്ത് സൈഡ്, യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദിസ് ഏരിയ അണ്ടർ കർവ് എ സി എടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരുന്നത്? ഈ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനുള്ളിൽ എഴുതിയ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ? ഈ ഇതിനുള്ളിൽ സോളിഡ് എ പ്ലസ് ലിക്വിഡ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് കൂൾ ചെയ്താലും അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ടൈ ലൈൻ വരക്കും അല്ലേ? ടൈ ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ്? ഈ സൈഡ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് 100% എയിലാണ്. അപ്പോൾ സോളിഡ് എ ഉണ്ടാവും. ഈ സൈഡ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ കർവിലാണ് അഥവാ സൊല്യൂഷനിലാണ് അല്ലേ? ലിക്വിഡ് ഹാവിങ് ദിസ് കോമ്പോസിഷൻ. അപ്പോൾ സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് അവിടെ വരിക. ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ എടുത്താലോ? along this curve solid B plus liquid. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി what happens at C? എന്താണ് C? It's a eutectic point. But suppose you are you are taking a liquid mixture. Suppose നിങ്ങളൊരു ഈ കോമ്പോസിഷൻ എടുക്കാന്ന് കരുതുക. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് 90% A and 10% B. ആ ലിക്വിഡ് മെൽറ്റിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഈ കർവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോളിഡ് എ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ദ റിമൈനിങ് ലിക്വിഡ് ബിക്കം റിച്ചർ ഇൻ ബി. ആസ് യൂഷ്വൽ സിമ്പിൾ യൂട്ടിലൈസിസിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്. അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സിയിലെത്തും അല്ലേ? കൂടുതൽ കൂടുതൽ എ ഉണ്ടാവും. കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് ലിക്വിഡ് മൂവ്സ് അലോങ് ദിസ് കർവ് ആൻഡ് റീച്ചസ് സി. സി എത്തുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂട്ടറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂട്ടറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് ഇസ് എ യൂട്ടറ്റിക് ഹോൾട്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദർ? അവിടെ ഒരു സോളിഡ് ഫേസ് കൂടെ അപ്പിയർ ചെയ്യും. അതേതാണ്? അവിടെ നിങ്ങൾ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ടൈ ലൈൻ ഹിയർ ലൈക്ക് ദിസ്. എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് AB2. അപ്പോൾ സോളിഡ് AB2ഉം സോളിഡ് എയും ഒന്നിച്ച് മിക്സറായിട്ട് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു. യൂട്ടറ്റിക് മിക്സർ. സോ ഓൾ ടുഗദർ ഈ ഏരിയയിൽ ദറ്റ് മീൻസ് ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെ എന്താ വരിക? ആ മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് സോളിഡ് എയും സോളിഡ് AB2ഉം. ആക്ച്വലി സോളിഡ് എ കുറേ വന്നു. പിന്നെ യൂട്ടറ്റിക് മിക്സറാണ്. അതിലെന്താ ഉള്ളത്? സോളിഡ് എയും സോളിഡ് AB2 ആണ്. ദറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ടുഗദർ ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദിസ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ സി, ഈ ലൈനിന് താഴെയുള്ളത് സോളിഡ് എയും സോളിഡ് AB2 ആണ്. അതുപോലെ ദിസ് ഏരിയ ഇസ് ക്ലിയർ, സോളിഡ് ബി ആൻഡ് ലിക്വിഡ്. പിന്നെ താഴേക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക? യു ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ യൂസിങ് ദ ടൈ ലൈൻ. യു ഗെറ്റ് വാട്ട്? സോളിഡ് ബി ആൻഡ് സോളിഡ് AB2, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദിസ് ഏരിയ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ, റൈറ്റ്, ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ഇറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് AB2 ആൻഡ് ലിക്വിഡ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പം നമ്മൾ സപ്പോസ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് suppose you are taking a particular composition somewhere here. ഇവിടെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തു. നിങ്ങൾ ആ ലിക്വിഡ് മെൽറ്റിനെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക? ഈ കർവിൽ എന്താണ് സോളിഡ് വരുന്നത്? യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ടൈ ലൈൻ. വെരി ക്ലിയർ. യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ടൈ ലൈൻ. ദിസ് ഈസ് ദ സോളിഡ് കമ്മിങ്. ദറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് AB2 ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ലിക്വിഡ് ഹാവിങ് ദിസ് കോമ്പോസിഷൻ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഓരോ ഏരിയയിലും വരുന്ന phases in equilibrium. You can apply phase rule to all these points. Tell me what you get. What are the what you get as the degree of freedom at various places here. Okay, parayu. Point A we know adur one component system പോലെയാണ്. F equals 0 ആണ്. Point B F equals 0 ആണ് because it's again one component system. Then area above this curve, this area is F equal to bivariant ആണ്. And all the area below the curve is monovariant, of course, അല്ലേ? But we know this point C, what are point C? അത് eutectic point ആണ്. That is again invariant, F equals 0. And what about point E? Now that is our main point of discussion, which is different from the previous cases. What is point E?
പോയിന്റ് ഇ ഈസ് ദ ഇൻകോൺഗ്രുവൻറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? പോയിന്റ് ഇയിൽ വെച്ച് ഈ സോളിഡ് AB2 എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ? ഈ AB2 അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് ബിയും സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും. അഥവാ ഇവിടെ എത്ര ഫേസ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുണ്ട്? വാട്ട് ആർ ദ ഫേസസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഹിയർ? അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഇ ഇത്രയും ഫേസ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലുണ്ട് അല്ലേ? ഇക്വിലിബ്രിയം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ട് സോളിഡ് AB2, സോളിഡ് ബി, സൊല്യൂഷൻ. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി so this is the peritectic point or meritectic point or incongruent melting point. Now the question is, what is the degree of freedom here? And the degree of freedom where, of course, it is also F equals 0 because 2 minus 3 plus 1, it is 0. So point E is also, remember that point E is also invariant. Okay, അപ്പോൾ എത്ര ഇൻവേരിയൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്? പോയിന്റ് എ, പോയിന്റ് ബി, പോയിന്റ് സി, പോയിന്റ് ഇ. What about point D? I told you point D is a hypothetical point. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അവിടത്തേന് മുമ്പ് തന്നെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്. നൗ ഫൈനലി let us take the cooling of various compositions. ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിങ്ങൾ if you consider cooling of the liquid melt over here, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണല്ലോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരക്കുന്ന ലൈന് ഐസോപ്ലീത്ത് എന്നാണ് പറയാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷൻ എടുത്ത് ആ കോമ്പോസിഷനിൽ തന്നെ നമ്മളതിനെ കൂൾ ചെയ്യുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കുന്നു, കൂളിംഗ് ആണ്. അങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെ സോളിഡുകൾ, എന്തൊക്കെ ഫേസുകൾ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിലെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത്. സോ വെൻ യു മൂവ് ഡൗൺ ലൈക്ക് ദിസ്, യു നോ വാട്ട് യു ഗെറ്റ്. ആദ്യം സോളിഡ് എ വരും, പിന്നെ സീലെത്തും, പിന്നെ സോളിഡ് AB2 കൂടെ വരും. കറക്റ്റ്. നൗ യു ടേക്ക് ദിസ്, വാട്ട് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് okay, along this LMN. Tell me what happens here. You take this composition, suppose it is like 70% B and 30% A. Okay, you cool it. When the temperature reaches M, the point M എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? കർവിലെത്തി. What happens? Yes, solid B starts appearing. അല്ലേ? Solid B വരും, ബാക്കി ലിക്വിഡ് become richer in A. You move along the curve BE. അങ്ങനെ ഇയിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? AB2 also comes, right? Solid AB2 also comes. അങ്ങനെ മുഴുവനും AB2 ആയി കഴിഞ്ഞ് ലിക്വിഡ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. അഥവാ യു ഗെറ്റ് സോളിഡ് ബി ആൻഡ് സോളിഡ് AB2 ഫൈനലി. എന്നാൽ there is a very interesting cooling isopleith which can be drawn here. Where? Which one? This PQR. What about this cooling? This is very special. See, നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പോസിഷൻ എടുത്തു. You note that ഈ കോമ്പോസിഷൻ it is coming in between this E and D. ഇതിനിടയിലുള്ള കോമ്പോസിഷനാണ്. ഓക്കെ, ലിസൺ വെൽ. ഈ കോമ്പോസിഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് കൂൾ ചെയ്യാണ്. സോ നിങ്ങൾ പിയിലാണ്. യു ഹാവ് ദ ലിക്വിഡ് മെൽറ്റ്, കൂൾ ചെയ്തു, ക്യൂവിലെത്തി. എന്താ ക്യൂവിലെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. ബി, സോളിഡ് ബി വരും. സോളിഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇയിലെത്തും. സി, ഈ ക്യൂവില് നിങ്ങൾക്ക് സോളിഡ് ബി ആണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ ക്യൂവിൽ ടൈലൈൻ വരച്ചാൽ ബി ആണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ, സോളിഡ് ബി ആണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇയിലെത്തുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇ ഈസ് ദ പെരിടെക്റ്റിക് പോയിന്റ്, റൈറ്റ്, വേർ ദ പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഡികമ്പോസ് ചെയ്യല്ല, തിരിച്ചാണ്. സി, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ലെറ്റ് us see the equation again. ഹിയർ AB2നെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഡികമ്പോസ് ചെയ്ത് ബിയും സൊല്യൂഷനും ആവും. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് തിരിച്ചാണ്. ദറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് ബി ഉണ്ട് സൊല്യൂഷനിൽ. ഓക്കെ, അതും സൊല്യൂഷനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഇവിടെ AB2 ഫോം ചെയ്യും. ദറ്റ് ഈസ് ഓൺ കൂളിംഗ്.
peritectic reaction in the backward direction. That is what happens. So how it happens? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂവിലെത്തുമ്പം സോളിഡ് ബി ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കോമ്പോസിഷൻ വിൽ മൂവ് ഇൻ ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ്, become richer in A, and when you reach E, ഇയിലെത്തുമ്പം you draw the tie line at E. If you draw tie line at E, you can very well see that, കണ്ടോ, നിങ്ങൾ ഇയിൽ ടൈ ലൈൻ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 2 പോയിന്റുകളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സോളിഡ് AB2, ലെഫ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഹാവിങ് ദിസ് കോമ്പോസിഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് അതുവരെ ഇനി അവിടെ ബി ഇല്ല അല്ലേ, അതുവരെ ഉണ്ടായ ബി എന്ത് ചെയ്യും, സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നും ആ ബിയിലേക്ക് എയുടെ ആറ്റംസ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് AB2 ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസിഷൻ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദർ ഇസ് പെരിടെക്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ. സോ ബി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു AB2 അറ്റ് പോയിന്റ് E until the whole B changes into AB2. That means there is no more AB2. Sorry, there is no more B. B മുഴുവൻ AB2 ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? സൊല്യൂഷൻ നിന്നും എയുടെ ആറ്റങ്ങൾ ഈ ബിയുടെ ലാറ്റിസിലേക്ക് കയറിയിട്ട് AB2 ഫോം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴാണല്ലോ ഈക്വലിബ്രിയം ശരിയാവുക. നേരത്തെ സോളിഡ് AB2 ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് ബിയും സൊല്യൂഷനും ആയെങ്കിൽ കൂൾ ചെയ്യുമ്പം ബി സോളിഡിലേക്ക് സൊല്യൂഷൻ നിന്നും എ ആറ്റംസ് കയറി വന്ന് അത് AB2 സോളിഡായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്തേ ഉള്ളൂ, സോളിഡ് AB2 ആൻഡ് ലിക്വിഡ്. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? സോളിഡ് ബി ഇല്ല അവിടെ. സോളിഡ് ബി ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു AB2. ഇനി നമ്മൾ ഫർദർ കൂൾ ചെയ്താൽ യു വിൽ റീച്ച് ഹിയർ അറ്റ് C, ദറ്റ് ഈസ് എ യൂട്ടറ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ വേർ സോളിഡ് എ ആൾസോ കംസ് ഇൻ. അവിടെ പിന്നെ സോളിഡ് എയും യൂട്ടറ്റിക് മിക്സർ വരും, അഥവാ സോളിഡ് AB2 സോളിഡ് എയും കൂടെ വരും അവിടെ. സോളിഡ് ബി ഇവിടെ ഇല്ല. So it's a very interesting area here in between these 2 points. If you cool the liquid melt, you get B, solid B first, which changes into AB2 at the peritectic point. I hope it's clear. So that is this is the kind of phase diagram obtained for system having compound with incongruent melting point. We have one example to discuss in our syllabus, that is sodium sulfate water system. Remember, this peritectic reaction has a lot of applications in industry, like in ceramics, in preparation of alloys, etc. Okay, so we'll discuss the example of sodium sulfate water system in the next class. Thank you.